Hello, bonġu studenti. L-lum ħankomplu l-lezzjoni ta' rates, din ħatkun part 2 tal-lesson u nispiċċaw il-topic ta' rates. Din il-lesson tkompli wara dak l-online homework li kelkom timlew dik il-Microsoft Forms, ok? Palissa kważi wasalt halfway fil-correction tagħha. Illum ħankunu qed niddiskutu fuq factors oħra li jaffettwaw rates of reaction, dawn jinkludu il-pressure, il-temperature, il-particle size u meta nidjaw catalyst u l-preżenza tad-dawl. Ħanibdew bl-ewwel waħda, pressure. Bħalissa tidu tmorru fuq page 163 tal-booklet u ħanibdew nitkellmu fuq pressure. Mela, pressure x'inhi? Pressure hija nimmaġinawha hija kemm il-particles qed jaħbtu ma' xulxin u anke mal-container wall. Issa, iktar ma jkun hemm pressure, iktar jista' jkun hemm collisions bej il-particles. Issa, kif nistgħu nżidu l-pressure? Il-pressure nistgħu nżiduha billi innaqsu il-volume. Okay? Ġifieri, high pressure is there when there is a small volume. Fil-fatt aħna f'gas loss tallimna li pressure and volume are inversely proportional. Fil-fatt jekk taraw iż-żewġ stampi hawnhekk meta hemm volum kbir, okay, il-pressure hija baxxa, mela hemmhekk ma tantx ħajkun hemm collisions bejn il-particles. Meta l-volum huwa żgħir, il-pressure hija kbira u jista' jkun hemm ħafna iktar collisions bejn il-particles. So this type of situation, okay, will lead to more collisions between the particles. But which state is affected by high pressure? L-state tal-gas, alright? Hija affettwata bil-pressure. Is-solid jekk jiena nbiddel il-pressure mhux ħajġi affettwat u lanqas il-liquid. Pressure biss taffettwa lil gases. U minħabba li għax il-particles jiġu iktar closer ma' xulxin, iktar hemm ċans ta' successful collisions. Okay? Li ħatamlu please issa ħatamlu highlight ta' sentenza in bold fuq il-booklet. Okay? The rate of a gaseous reaction will increase if the pressure of the reactants is increased. Dejjem keeping in mind that this only applies to gases. Now, issa morru fuq temperature. Temperature qiegħda fuq page 164 tal-booklet. U meta nollu it-temperatura, il-particles ħajġu affettwati bit-temperature. Għalfejn? Għax ħajgwadanjaw iktar enerġija u ħajkollhom iktar it-tip kinetic energy. Kinetic energy hija il-movement energy. Jiġifieri meta l-particles ikollhom low energy qed jiċċaqalqu bil-mod. Meta l-particles għandhom high energy qed jiċċaqalqu iktar veloċi. Issa, fejn għandhom ċans li jagħmlu collision flimkien. Jekk il-particles għandhom ftit energy, hemm inqas probabilità li ħajaħbtu flimkien. Jekk il-particles għandhom iktar energy, hemm iktar probability, hemm iktar chances of having more successful collisions. Okay? Fil-fatt għandna l-ewwel bullet. This means that they move faster and are more likely to collide with other particles. L-istampa li qed nuża jiena hekk fl-slide meta għandhom low temperature nuża vleġġa żgħira biex nuri a small amount of energy. Meta mbagħad il-particles għandhom they are at higher temperature,
biex nuri li għandhom iktar enerġi qed nuża vleġġa kbira. Fatt importanti u interessanti huwa li inti jekk iżżid it-temperature by 10 degrees, il-ħin li ħatieħu l-istess reaction ħajkun in-nofs. Ġifieri jekk pereżempju at 10 degrees ħadet 20 minutes, at 20 degrees mbagħad ir-reaction tieħu 10 minutes, nofs il-ħin. Issa, punt ieħor fuq it-temperature huwa li kif iżżid it-temperatura jkun hemm numru ikbar ta' particles li jkollhom biżżejjed energy biex jirreaktjaw. Mela, xi tfisser di għadha ġdida. Il-minimum amount of energy li particles għandhom bżonn biex jirreaktjaw jgħidula di activation energy. Okay? Mela pereżempju, ħanati examples dawn ma fit-tizzi. Pereżempju, biex particle A tirreaktja ma' particle B, għandha bżonn, pereżempju, 10 joules ta' energy. Okay? Issa, at a certain temperature, okay? At a certain temperature, ikun hemm pereżempju 100 particles biss li għandhom dik l-energy. Okay? Ġifieri min pereżempju għandu 9 joules ta' energy, dawk il-particles ma jistgħux jirreaktjaw. U jekk jaħbtu flimkien, they would just bounce off each other. Nothing will happen. But what happens? When the temperature increases, okay, minflok ħajkun hemm 100 particles biss li għandhom dik l-ammont ta' required energy biex tiġri reaction, ħajkun hemm pereżempju 150 particles li kapaċi jirreaktjaw. Allura, il-number of successful collisions ħajżdied. Okay, ġifri, as the temperature increases, ħajkun hemm iktar particles li għandhom bżonn li għandhom dik il-minimum energy required for the reaction to take place. Okay? Issa, dik il-minimum amount of energy li bil-fors kull particle irtu kollha biex ikun hemm successful collision jgħidula di activation energy. Okay? Jekk il-particle kollha nqas minn dik l-energy, alright? Hemmhekk ir-reaction ma tkunx tista' sseħħ. Okay? Ġifieri jrid ikollha jew dik l-ammont ta' energy jew iktar. Issa jien bħala eżempju hawnhekk użajt it-10 joules, ġifieri jew ikollok 10.1, 10.2, 10.3 pereżempju, ma jekk ikollok 9.9 pereżempju, dik hija anqas mela ir-reaction ma tistax isseħħ. Mela, x'qed ngħidu fuq temperature? Li iktar ma tiżdied it-temperature, il-particles ikollhom iktar energy u qed ngħidu wkoll li iktar ma tiżdied it-temperature ikun hemm numru ikbar ta' particles li għandhom the minimum amount of energy, which is called the activation energy. So what you're going to do, you're going to highlight the sentence, my sentence, right, which is in red, and you can find it on the booklet. Where the colliding molecules must have a minimum kinetic energy called the activation energy. Di qiegħda fil-paragraph towards the middle of page 164. You need to know as well what is activation energy. Okay, you can write the definition next to activation energy. Mela, x'inhi l-konklużjoni? Li temperature iktar ma tollija, iktar iżżid is-successful collisions, allura ir-rate of reaction, u ir-raġuni huma tnejn għax il-particles għandhom iktar energy u hemm iktar particles li għandhom the minimum energy required for the reaction to take place. Okay? Mela dawn please huma importanti.
Now, we're going to go to another factor which affects the rate of reaction. This is important as well, and this is it's on page 165, and this factor is the particle size. Hawn min jgħidlu wkoll dan il-factor state of subdivision. Mela li ħatamlu please fej is-subtitle fej particle size iktbu wkoll also referred to as state of subdivision. Jiena hawnhekk qed nagħmilha hawnhekk qed niktibha. Okay? Mela write the alternative name. Issa di xi tfisser? Din tirreferi għal size tal-particles kif jista' jkun ta' wieħed tar-reactants. Wieħed mir-reactants jista' jkun jew fil-forma ta' lumps kbar. Jiena hawnhekk qed nuri kif il-blue reactant, alright, l-istess ammont tiegħu jista' jkun ġew versions differenti. Jew ġew biċċiet kbar ħafna jgħidulhom lumps, jew inkella ġew powder form. If you look at the second picture, you have the same amount, but you are varying, okay, the shape of your reactant. And this, we're going to see, affects the speed of the reaction. Il-reaction ħanamluha darbtejn, waħda meta il-reactant ikun fil-forma ta' biċċiet kbar, lumps, u darb'oħra fil-forma meta jkun powder. Li mtaħsbu li ħataġġel iktar, jista' jkun li tiġà tafu, mhux ħanajt it-tweġiba. U di importanti wkoll iżommu f'moħħkom li tintuża biss meta wieħed mir-reactants huwa solid, okay? So it applies only to solids. Di ma tistax tiġi applikata għal liquids u gases. Mela npoġġu reactants tagħna ġo l-conical flask u huma jirreaktjaw jibdew jipproduċu dan il-gass carbon dioxide. Fil-bidu il-mass tkun ammont, per eżempju 96 grams, kif tkun għaddejja reaction, il-gass jibda jiġi produced, jaħrab through the cotton wool, u l-mass tibda tonqos. Okay? And what you're going to do in the experiment, tirrekordja il-mass u l-ħin. Mbagħad tiplotjhom ġo graf. Terġa' tirrepeti l-experiment imma din id-darba reactant tiegħek f'dan il-każ il-marble chips ikunu forma differenti. Ġifieri l-ewwel tagħmlu meta jkun lumps, mbagħad tagħmlu meta jkun powder. U li ħad tipplotja mbagħad kif għadna tajjeb l-ewwel mass loss against time. Il-mass loss ikun fuq il-y-axis u time fuq l-x-axis. U mbagħad issib ir-rate of reaction taż-żewġ graphs li tkun plottjajt. Ġbirtin hawnhekk hija summary tal-method. Make a note of the mass of the flask acid and marble chips at the start of the experiment. You add the marble chips to the acid and start the stopwatch. After 10 seconds, note the mass. After 30 seconds, note the mass. But note the mass every 30 seconds until the mass stops changing. Once the mass stops changing, it means that the reaction has stopped. On page 165, right, you need to know how to explain the method. Għandkom dawk il-points intom minn 1 sa 5. Issa, il-mass tajjeb ngħidu hemm żewġ methods kif toħodha. Jew ħadd ikkalkula il-mass loss. Jiġifieri by subtracting the final mass from the initial mass. Mela pereżempju jekk fil-bidu kien 95 grams u wara
il-time interval li qed tuża pereżempju ta' 20 seconds ġi pereżempju jekk in-95 mbagħad ġi 90, mela 95 minus 90, mela għandek 5 grams mass loss. Mela jew toqgħod tagħmel din is-subtraction u tikkalkula at every time interval. Jew inkella tista' biss tirrekordja l-mass tal-contents tal-conical flask. Okay? Per eżempju 95 grams, mbagħad 90, u mbagħad 85, per eżempju. Ġifieri, there are two ways. Jew tikkalkulaw il-mass loss, jew inkella il-contents of the conical flask by recording them from the top pen balance. U għawek kumbat qed naraw it-table of results li ħajkolkom. Generally, ġerment ikolkom it-time fuq l-x-axis u fuq il-y-axis ikollok il-mass. Issa il-mass jew tkun il-mass tal-contents jew inkella il-mass loss billi tagħmel dik is-subtraction li għattilkom tajjeb qabel. Again, okay, din jisu kif ħad tkun tidher kieku table of results. Hawnhekk it-time interval li qed tidher fuq din it-table hija every half minute qed jieħu. Mhux bil-fors hekk, tista' tagħmilha pereżempju every minute, but the time intervals are always the same. Hawnhekk imbagħad il-mass, again, jew il-mass il-contents tal-conical flask, jew il-mass loss, ma jimpurtax. U mbagħad tagħmilha darbtejn, okay, waħda bil-large chips u waħda bis-small chips. Mela il-mass qed ngħidu fuq il-y-axis u t-time fuq l-x-axis. Fuq page 165, please, ibqaw. Issa, ħajkollok graphs differenti skont jekk inti fir-results għandek mass loss jew inkella contents of the conical flask. Din hija mass loss. Alright, mela meta tagħmel is-subtraction fil-bidu tar-reaction kien hemm ftit telf fil-mass, imma iktar ma tibda d-dejja, iktar il-mass loss ħajikber. Din il-graf hija bħal dik tal-product, alright, għax inti meta tagħmel subtraction qed issib il-mass ta' carbon dioxide li telaq, and carbon dioxide is a product. Bekk ħadd tiġik din ix-shape ta' graf, u din ix-shape ta' graf qed turik l-ewwel nett f'liema parti tar-reaction hija ir-rate of reaction fast u f'liema parti ta' reaction ir-rate of reaction hija 0. Fl-ewwel parti, alright, il-gradient huwa steep ħafna, ġifieri hemmhekk ir-reaction għaddejja brata maġla. Iktar mbagħad ma jgħaddi l-ħin, ir-rate of reaction il-gradient jiġi 0. Mela f'din il-parti waqfet ir-reaction. So qisu hawnhekk, alright, ir-reaction waqfet. Fil-fatt ma baqax ikun hemm loss in mass. Okay? Mbagħad jekk inti ir-results tkunu rejthom bħala mass of contents in the conical flask, okay? Din l-ewwel tibda kbira, pereżempju 95 grams, u mbagħad tiġi 90, u mbagħad 85, pereżempju dejjem ħatibda tonqos għax il-gass se jaħrab. Okay? So the shape of the graph is going to be different. Issa, din ukoll għandha partijiet differenti tal-graf. Fl-ewwel parti hawnhekk il-gradient huwa steep ħafna, mela f'dil parti tal-graf ir-reaction hija maġla ħafna. Iktar ma nimxu law mbagħad il-gradient jibda jiġi iktar flat, shallow, u r-rate of reaction tibda tislowja. Ħana analizzaw naqra meta jekk ikonna graphs bħal daw ta' loss in mass illi jiġifieri billi tagħmel is-subtraction. Mela, ir-riżultati jistgħu jiġuk bħal daw: small marble chips and large marble chips.
Okay? Jiena hekk penġejt waħda blu u waħda ħamra. Intom fuq page 165 tistgħu tagħmlu l-istess. Okay? Shade one of your lines blue and the other one red. Lim graf għanda l-ola gradient. The blue one has a steeper gradient. Okay? This is showing us that when we use small marble chips, small marble chips qed nifmu li l-marble chips qegħdin fix-shape ta' powder, il-rate of reaction taġġel iktar. Alright, jekk jiena per eżempju kelli noħroġ lajnek minn ġol x-axis at a particular time. Meta kelli small marble chips għandi din il-loss in mass. Imma meta kelli large marble chips kelli dan l-ammont ta' loss in mass. So obviously this is showing that when I have small marble chips I have a greater loss in mass. So you need to recognize please li din il-graf hawnhekk qed turi a greater gradient. Right? Jiġifieri it has a greater rate of reaction. You can write these two notes next to your diagram, please, on page 165. Issa, mela interpreting this graph, right? Both graphs first show a steep gradient u mbagħad jiċċattjaw għax ir-reaction tieqaf. The graph of the small marble chips shows a steeper gradient, ġifieri kif kellna nikkumparawhom flimkien din qed turi gradient iktar steep, ġifieri r-rate of reaction tagħha taġġel iktar. Both graphs importanti ninnutaw li jitnej jiltaqgħu flimkien. Di ġieli meta nsaqsija f'xi eżami jew worksheet ikun hemm min jagħmilli pereżempju both graphs do not meet pereżempju. Le, jekk inti tuża l-istess ammont ta' marble chips, it-tnej ħajiltaqgħu għax it-tnej mbagħad jipproduċu l-istess ammont ta' carbon dioxide imma mhux fl-istess ħin. So both of them must meet. Importanti. Issa ħana analizzaw il-graphs li kieku fir-riżultati ħadna il-mass of contents of the conical flask. Il-graphs ħajjiġu xi ħaġa bħal dawn mhux qegħdin fuq il-booklet, so I suggest li tikkupjawhom fuq sticky note at the bottom of page 165. Mela, il-graphs ħajjiġu hekk, okay? Basically ħajkollok żewġ lines u taż-żewġ graphs il-mass ħatkun nieżla. Din ħatkun tal-large marble chips u ta' taħt ħatkun tal-small marble chips. Għalfejn. Mela, jekk ħammorru fuq time partikolari, follow my mouse please, is-small marble chips ħaturi mass 2. Per eżempju, dan ħajkun ta' 10 grams. Imma, jekk ħatuża il-large marble chips, ħaturi mass 1, per eżempju, ta' 15 grams. Mela, what are we saying here? That when you have small marble chips, the mass of the contents of the conical flask is smaller. Why? Minħabba li ħareġ iktar carbon dioxide. Il-graphs ukoll qed juru li waħda minnhom għandha rate of reaction iktar fast. Il-rate of reaction huwa l-iktar fast fi small marble chips għandek gradient li huwa iktar steep. Xed ninnotaw ukoll li iż-żewġ graphs fl-aħħar ta' reaction ħajjingħaqdu flimkien għax inti bdejt bl-istess ammont ta' marble chips, so they end up producing the same amount of carbon dioxide. Okay? Mela importanti please
li meta inti ħatamel il-mass tal-contents of the conical flask, it's going to go down. So the type of graph is going to be like this. And please note as well that both graphs should meet if you use the same amount of marble. Issa, xikun qed jiġri in terms of particles? Mela, hawnhekk kienet nuri meta il-marble kien fil-forma ta' lumps, okay? Qed nirrappreżentah bil-grey jiena, u mbagħad hawnhekk qed nurih meta kien fil-forma ta' powder. Għalfej reaction taġġel iktar meta il-marble huwa fil-forma ta' powder. Minħabba li għandu iktar surface area kbira. Reaction bejn żewġ particles, f'dan il-każ bejn il-grey u l-blue particles, tista' tiġri biss meta jkun hemm collision. Issa, fejn jistgħu jiltaqgħu ir-reactants? Jistgħu jiltaqgħu biss fil-periferija fuq barra. Reaction hawn ġew, collision hawn ġew, ma tistax isseħħ. Mela, meta jkun powder għandu dan il-length exposed, għandu dan il-length, okay, hawnhekk, eccetera, eccetera. Meta mbagħad huwa fil-forma ta' lump, okay, only the periphery is exposed, l-outer length biss. U jekk tagħmel dal-length kollu, right, li kieku kellek tkejlu dal-length kollu, u kellek tkejjel dan il-length tal-powder, dan il-length, meta tagħmilhom plus, aħna ħanamlu dal-waqt, ħadd induna li l-ammont tal-length ta' reactant li huwa exposed fil-powder huwa ikbar minn l-ammont ta' length li huwa exposed meta jkun fil-forma ta' lump. Allura ir-reaction bekk taġġel iktar għax għandek more of your solid reactant exposed. Allura jista' jkun hemm iktar collisions dak il-każ. Mela jekk inwiġbu daw il-mistoqsijiet, how does the number of acid molecules in contact with the marble chips change? Mela hekk kif qed taraw l-acid huwa l-blu. Hemm numru żgħir ta' acid molecules li jistgħu jagħmlu kuntatt mal-marble chips, imma hawnhekk hemm a greater number of acid molecules which can come into contact with the marble. It-tieni mistoqsija, how will this affect the number of collisions between the acid and the marble chips? Ovvjament, iktar ma ħajkun small marble chips, iktar ma ħajkunu powdered form, iktar ħajżdiedu n-numru ta' collisions. U how will this affect the rate of reaction? It will increase jekk il-surface area tiżdied. Issa, giving a scientific reason. Mela, kieku jiena kif kont qed ngħid hawnhekk nimmeġerja litteralment bir-riga dan il-length u dan il-length u nagħmilhom plus, alright? U pereżempju ngħidu li din hija 2 cm. Mela ħajġi 2 cm plus 2 cm plus 2 cm plus 2 cm. U jiġi 8 centimeters of exposed green reactant. Fej daw il-blue reactants jistgħu jiltaqgħu. Mela 8 cm. Imma jekk imbagħad nerġa' nagħmel l-istess ħaġa, imma meta reactant huwa fil-forma ta' powder, u nagħmel u nsib l-ammont ta' length li huwa exposed, mela jekk pereżempju din hija 1, alright, nagħmel 1 plus 1 plus 1 plus 1. Mela 4 centimeters hawnhekk. Imma kemm il-darba, kemm il-green particle għandi? I have 4, so I can multiply it by 4. Mela hekk 4 centimeter. Għandi 4 centimeter exposed, 4 centimeters exposed, and 4 centimeters exposed. So 4 plus 4 plus 4 plus 4 jiġi
16 centimeters exposed. So I have the same amount, but more length of my reactant is exposed. Issa, meta f'dan il-każ ikolli iktar ammont, iktar length ta' reactant exposed jgħidulu large surface area. U għawek small surface area. Issa, intom għandkom l-istess ħaġa fuq page 166. Ħatamlu l-istess, ħatimmeġerjaw. Intom, ħataqbdu r-riga. U ħatimmeġerjaw. Minaw sa, right? Umbat ħaterġaw timmeġerjaw. Minaw saw, minaw saw, u minaw saw. U tamluhom plus. Umbat ħatmorru fuq l-istampa l-oħra, ta' maġemba, u ħat immeġerjaw din is-side, din is-side, din is-side, u din is-side, u tamluhom plus. Importanti, please, tiġi li jisaqsuni l-istudenti ma xiex mhux qed nagħmluhom times, nagħmel length times breadth. Ma tistax għax ir-reactants hawnhekk ma jistgħux jiltaqgħu fin-nofs, right? They meet only at the periphery, okay? Bekk qed nagħmluhom plus aħna, il-perimeter qed insibu basically. Issa mbagħad dak il-perimeter tagħmlu times kemm il-kaxxa għandek, jiġifieri hawnhekk kaxxi għandna. Mela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And you will find that in the second case you have more length of reactant exposed. Allura f'dak il-każ ir-rate of reaction ħatkun iktar maġla. Il-conclusion x'inhi? The greater the surface area of a solid exposed, the greater the chances of successful collisions. Din is-sentenza li jien nikteb bl-aħmar hija importanti, allura mluha highlighted fejn għandkom reason fuq page 166. Fattur ieħor li jista' jaġġel ir-rate of reaction huwa catalyst. Catalyst huwa substance li nżidu mar-reactants tagħna u ġeneralment ir-reactants jollu ir-rate of reaction, jiġifieri jaġluha iktar. Il-catalysts ma jaffettwawx x'prodotti jiġu produced, they only enhance the rate of reaction. Il-catalyst ukoll ma jiġix affettwat fil-kwantità fil-reaction, jiġifieri jekk inti bdejt b'10 grams per eżempju ta' catalyst ħadd tispiċċa bl-istess ammont. And important to note ukoll li dawn ma jaffettwawx l-ammont ta' prodott. Ġifieri jekk inti ir-reaction ħattik pereżempju 20 cm³ ta' carbon dioxide, mhux għax ħatuża catalyst ħadd tipproduċi 30, le, li jiġi affettwat huwa l-ħin li fih tipproduċi il-prodott. Ġeneralment jiqsar. Issa, għalfej il-catalysts jaġlu reaction minħabba li ibaxxu l-activation energy. Din il-kelma activation energy tiġà semmejnija fil-bidu ta' din il-lezzjoni. Activation energy qisu il-prezz li particle titħallas biex tirreaktja. U dak il-prezz huwa fil-forma ta' energy. Per eżempju, biex particle tkun tista' tirreaktja b'mod ta' suċċess, irid ikollha 10 joules ta' energy. Issa, iktar ma dik l-activation energy tkun għolja, ħajkun hemm inqas particles li għandhom dik l-energy. Allura l-catalyst x'jagħmel? Ibaxxi l-activation energy. Mela qabel pereżempju biex particle tirreaktja b'mod successful, alright, kull particle biex tirreaktja rid ikollha 10 joules. Imma jekk ħanużaw catalyst, il-catalyst ħadbaxxija. U the minimum amount of energy needed for the reaction to take place would become 5. U peress li issa il-value huwa inqas, mela ħajkun hemm iktar particles li jikkwalifikaw biex ikunu jistgħu jirreaktjaw. Okay?
Mela, importanti please tkunu tafu li catalysts ibaxxu l-activation energy. And it's important, please, li tamlu highlight ta' sentenza li jiena qed nikteb in red. It-two sentences li qed nikteb in red. Mela, catalysts are substances that change the rate of reaction. U anka, please, catalysts make it easier because they lower the activation energy. Daw għedin fuq page 166. Fej ġi li semmejna catalyst, fej jitlu. Il-catalyst nickel dawa f'dil parti, please just read, jintuża fil-produzzjoni tal-margarine, iron jintuża fil-Haber process, dan tiġa kon rajni fit-topic ta' hydrogen. Il-platinum huwa l-catalyst li jintuża fil-catalytic converter biex inbidlu harmful gases into harmless gases. Konna għadna l-catalytic converter tkun on the underside of our cars. U li għandhom tajjeb il-catalyst inti tispiċċa tipproduċi iktar prodott finqas ħin. They also reduce the conditions under which the reaction takes place. Per eżempju, jbaxxu temperature, allura inti tonfoq inqas flus biex tagħmel il-prodott. Hemm catalysts ukoll li huma naturali, biological catalysts, li forsi tiġà tafu jgħidulhom l-enzymes. Okay? Taw anka per eżempju nużawhom biex fid-detergents per eżempju tal-ħasil tal-ħwejjeġ. Issa. Ok, l-aħħar sentenza please tal-aħmar hija importanti, li konna nitkellmu fuqha qabel. Is-surface area. Jekk per eżempju il-catalyst li ħajintuża l-reaction huwa solid, issa inti by using the ideas of surface area li bdejna nitkellmu fuqhom qabel, jekk inti għandek option. Jew ħatuża powdered catalyst, jew inkella ħatuża lamps ta' catalyst, intom tafu issa li jaqbillek tuża powdered catalyst għax għandu surface area kbira. Alright? So you have to keep the ideas which we learned before as well. They apply here. Highlight this sentence, please. The reaction can be made even faster by increasing the surface area of the catalyst. It is on page 167 at the top. You're right, tiġa semmejta. Issa, it-tawl ukoll jista' jaffettwa l-speed ta' ċertu reactions, mhux kollha. Ftit minnhom tiġa nafuhom. Per eżempju, ir-reaction ta' photosynthesis, l-speed tagħha tiġi affettwata bil-ammont ta' dawl li jkun hemm preżenti. Iktar ma jkun hemm light intensity għolja, il-rate of photosynthesis tiżdied. Din importanti please, is-sentenza in red. In some reactions, the presence of light increases the rate of reactions. Importanti in some reactions, mhux kollha. Din information, okay, it's not in the syllabus, okay, just read daw il-black bullets. Imma din importanti please, is-sentenza in red. U dawn huma xi examples ta' reactions li jiġu affettwati bl-ammont ta' dawl li jkun preżenti. L-ewwel waħda diġà konna minnija meta minna practical ta' precipitation, tiftakru meta konna produċejna silver chloride u konna ħadlejnieh fuq il-windowsill. Fil-preżenza tad-dawl biddel il-kulur issa u kien ġi purple konna għadna fl-observations. Jekk l-ammont ta' dawl li jiżdied kien jiġi purple iktar malajr. So that is an example where light is affecting the speed of the reaction. Photosynthesis, right? Anka per eżempju jekk kollok pjanta
tikber iktar jekk kollha iktar dawl u anka ċertu reactions ta' pollution jiġu affettwati bl-ammont ta' dawl li jkun preżenti. Issa, x'ħat għamlu? Minn dan it-topic lestejna ħankun qed napplodja homework ieħor fuq Clicks, mela please żommu updated fuq Clicks. Bħalissa wkoll qed nikkorreġi dak l-online homework li kellkom. Please keep sending your difficulties fuq it-threads. Right? Nħu pjaċir ħafna bil-feedback tagħkom. Thank you.